And this is one of the prime centers where you can actually impact these behaviors. ومركزكم هذا هو من أهم المراكز وتستطيعون التأثير في هذه الحالة ووضع حد لهذه الحالة. So we have to improve the foods that we eat. فلهذا يجب أن نحسن الأطعمة التي نأكلها. But that's not all of it. ولكن هذا ليس كل شيء. The next component is physical exercise. الجانب المهم الآخر هو التمارين الصحية والرياضة. And this is an area of human behavior that you cannot ignore. وهذا مجال مهم لا تستطيعون أن تتجاهلوه. As adults, we should have maybe 30 minutes of exercise every day. كبالغين يجب علينا أن نمارس التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم. As a child, he should have an hour of exercise every day. وبالنسبة للأطفال يجب أن يمارسوا الرياضة لمدة ساعة كل يوم. There should be no exception to any of this. ويجب أن لا يكون أي استثناءات لهذا المطلب. It's a human condition. It's not. إن هذا حالة إنسانية مهمة. It's not a child or an adult. It's not a man or a woman. It is a human condition. هذه حالة إنسانية ويجب أن تنطبق على الجميع، رجال، نساء، وأطفال. And there are many ways of getting exercise. وهناك طرق عديدة لممارسة الرياضة طبعا. You can take a walk. تستطيع المشي مثلا، ممارسة رياضة المشي. You can jog. الركض والهرولة. You can swim. السباحة. You can get on your bicycle and ride. ركوب الدراجة الهوائية. You can jump rope. تستطيع أن تقفز. You can hopscotch. You can do all of these things. It's motion. It's activity. أهم شيء هو الحركة، استمرار الحركة عند الشخص. You can be dancing. يستطيع الإنسان الرقص. That's great exercise. هذا تمرين جيد. Anything that you do that creates motion, activity, and you enjoy doing is what you should do. أي شيء يتضمن الحركة وتستمتعوا بأدائه فيجب أن تفعلوه كنوع من الرياضة. This gets us back to prevention. وهذا يرجعنا إلى موضوع الوقاية ومنع المرض. As adults, we've pretty much established our habits. كبالغين نحن لدينا عادات معينة ولا نستطيع تغييرها. But that doesn't mean we can't change. ولكن من الممكن تغييرها. But when we're dealing with a lad like this, or children in general, ولكن عندما ينطبق الأمر على الأطفال بصفة عامة, they don't have yet the bad habits فهم ليس لديهم عادات سيئة that will impact their lives as they grow older. التي تؤثر عليهم عندما يكبرون بالسن. So if we get into the schools, فإذا ركزنا على المدارس, and if we get into the houses of worship, ودور العبادة, if we get into the organizations that the children belong to, والمؤسسات التي ينتمي إليها الأطفال, we can create an environment that these children do not have to grow up to become diabetic. نستطيع أن نخلق بيئة صحية حيث لا يعاني الأطفال منها من داء السكري في المستقبل. Diabetes is preventable. يمكن منع والوقاية من مرض السكري. And we have to take advantage of the things that we can prevent in this case.
diabetes. وهناك كثير من العوامل والفرص التي نستطيع أن نستخدمها للوقاية من هذا المرض. There are a lot of things that we can't control, وهناك كثير من الأشياء لا نستطيع أن نتحكم بها. but this one we can. ولكن هذا الشيء بالذات نستطيع أن نتحكم به. There is now no reason for this young man to grow up to become diabetic. فلا يوجد هناك أي سبب لهذا الطفل أن يشب ويصبح ويصاب بالسكري في المستقبل. So we need to bring in these solutions into their young lives, and the way best to do that is to serve as examples ourselves. ويجب أن نضع حد لهذه الحالة وحدوثها مع الأطفال عن طريق أن نكون أحسن مثال لأطفالنا. So instead of going to the fast food restaurants, we eat at home. فهو ينصحكم بدلا من أن تذهبوا إلى مطاعم الوجبات السريعة أن تأكلوا في المنازل. There's a saying in our country, and I imagine it's probably the same worldwide. هناك مثال في بلدي وأعتقد أنه قد ينطبق على الكويت أيضا. In politics, everything is local. في السياسة كل شيء محلي. In this case, good health is local. في هذه الحالة الصحة هي شيء محلي. We need to reduce it to the family unit. This is so important. Go ahead. يجب أن نرجع إلى العائلة لأنها جزء مهم في هذه المعادلة. Because no matter how big the world is, لأنه مهما كبر العالم, baby always comes home to mama. الطفل دوما يعود إلى أمه. And he will be your little boy today, وهو سيكون طفلك اليوم, 20 years from now, 50 years from now. He will always be your little boy. وبعد 20 سنة أو 50 سنة سيظل طفلك أيضا. And when we recognize the importance of the family unit, وعندما نعرف أهمية وحدة العائلة, we can expand that 100 million times all over the world. نستطيع أن نوسع هذه المنظومة لتنطبق على العالم ككل. That corporate world that I referred to earlier is stealing that. إن الشركات تسرق هذه الصفة منا. But we can take it back. ولكن نستطيع أن نستعيد هذه الصفة. In my personal case, I've exercised all my life. I love it. I absolutely love exercise. I still exercise, but my diabetes still went out of control. بالنسبة لي أنا مارست الرياضة طول حياتي ولكن أصبت بالسكري ولم أستطيع التحكم فيه في فترة معينة. I didn't pay attention to the warning signs that were in front of me. لأني لم أنتبه إلى المؤشرات التي كانت أمامي. Diabetes was rampant in my family. My grandparents, my uncles, my cousin. We had diabetes everywhere in the family. لقد عانى الكثير من أفراد عائلتي من مرض السكري. I weighed 11 pounds 3 ounces at birth. وكان وزني عند الولادة 11 باوند فاصلة 3. Over 2 pounds more than that 9 pounds that we talked about earlier. يعني كان وزنه زائد ب2 باوند عن المعدل الذي يضعه في خانة الخطر. At that time, when I was a young man, a little kid, a little child, there was a different mentality. There were no computers. Television was barely happening. It was just at the very, very beginning stages. عندما كنت طفل كان الوضع مختلف.
لم يكن هناك كمبيوتر ولم يكن هناك الكثير من الأشياء التي هي متوفرة الآن. So I developed a love for outside activity. لذلك أحببت الرياضة وقضاء الوقت في الخارج في الهواء الطلق. So I can tell, and I've carried this all my life. وقد حملت هذه الميزة معي طول حياتي. When we plant an idea and we plant a habit, عندما نزرع فكرة أو habit أو عادة عادة into a child, عند الطفل they carry it with them their whole lives. فإنها ستظل معهم طول حياتهم. And that's important to know, because whatever it is we're teaching them now, that's how they're going to grow up. وهذا مهم جدا لأنه ما نزرعه معهم الآن سيؤثر عليهم طول حياتهم. And it's our responsibility. If we take the responsibility to have children, we have to live up to that responsibility to bring them up to be productive human beings in their adult years. وإذا أخذنا المسؤولية وأنجبنا أطفال يجب أن نكون بنفس المسؤولية للتأكد من أنهم سيكون لديهم حياة صحية وناجحة. And if you're not going to do that, don't have the children. وإذا لم تستطيعوا فعل هذا فأنصحكم بألا تنجبوا أطفال. Don't pawn them off onto McDonald's and Burger Kings and Pizza Hut and all the others. لا تأخذوهم كرهائن لمطاعم الوجبات السريعة. You need to do your job. And your job is to feed them, to clothe them, to love them, and to raise them so that they will grow up to be everything that you ever dreamed they would be and could be. يجب عليكم أن تحبوا أطفالكم وتلبسوهم وتقدموا لهم أفضل الطعام لكي يستطيعوا أن يحققوا حياة ناجحة وسعيدة. And there is no better place to give that message from than this holy place. وليس هناك مكان أفضل من المسجد الكبير مكان مقدس لترسلوا هذه الرسالة إلى أفراد الشعب الكويتي. You people here are so powerful, powerful beyond what you even think you are. أنتم هنا لديكم قوة عجيبة وقوة أكثر مما أنتم تدرون أنكم تملكوها. Because you are people of influence, you have been recognized by the congregation and the people in the community, لأن الناس تحترمكم ولديكم سلطة. And they will listen to you. وسيصغون إليكم. إن الناس سيصغون إليكم. It's not easy. هذا شيء ليس بالسهل طبعا. But it takes leaders to lead. ولكن يجب على القواد أن يقودوا. I'm going to open this up for any questions that you may have, but again, I want to emphasize, if you have questions, and I hope that you will, I'm sure that you will, because we're just scratching the surface here. وهو مستعد للإجابة عن كل أسئلتكم لأنه موضوع كبير وإحنا تكلمنا عن جزء صغير منه فقط. Go to our website, defeatdiabetes.org. ممكن إنكم تطلعوا على الموقع الإلكتروني للسيد مانديل. We will work with you, and we won't ever abandon you. We will work with you as long as you ask. هو سيعمل معكم ولن يتخلى عنكم إطلاقا. Okay, I'll shut up now. I can talk for a long time, and I apologize for this. Thank you very much. Thank you very much, sir. But if you have any questions at all, yes. We would like to thank you for this great initiative. He's passing through a certain condition. He feels suddenly very hungry and dizzy. Okay. They said he may have diabetes. And he did all the tests.
نسبة السكر عادية يعني مفيش. His results were normal. بس ما زالت الأعراض بتجيني على بعد رمضان التزمت في الأكل في الصيام في رمضان. During Ramadan he was fasting and afterwards خفت الحالة عندي ما كانتش بس ده بتيجي he was على getting better, but now he's getting those symptoms, but mild symptoms. هل الأعراض ما دام ممكن يندرج تحت الأعراض السكر غير مرئية للشخص نفسه؟ يعني هي ممكن Is there something wrong that he is not able to detect or the doctors are not able to detect? If there's a question, get that A1C test. هو بينصحك بأخذ هذا الاختبار المحدد A1C test. الاختبار الثاني لأن هو is the hemoglobin test you said? I'm sorry? The hemoglobin test? Yeah, the hemoglobin A1C test, yes. It, موجود بالكويت A1C الهيموغلوبين. it is absolutely reliable. If that comes back and says you have diabetes, you have diabetes. اختبار دقيق جدا وموثوق منه. يعني معنى كده ممكن الاختبارات الدم العادية للسكر ما تبينش إذا You كان mean that other blood tests are not as accurate? That's right. Yeah. No. Absolutely. This is the definitive test. طب السؤال الأخير هل ممكن هذا هو الاختبار النهائي. بس هل ممكن أعراض السكر تتشابه مع مرض ثاني؟ Could diabetes be similar to other symptoms, to other illnesses? Sure. No. But when you start putting together a few of the symptoms, blurry vision, thirsty, rapid weight loss that is unexplainable, slow healing, you start to put a few of them together. And do you have diabetes in your family? هل هناك حالات سكري مع أفراد العائلة؟ في عندي عمتي أخت Okay, he has an aunt, yeah, his mother's sister. You start putting together a few of those pieces of the puzzle, I would get an عندما A1C تجمع test. هذه الأدلة لما تشوف الأعراض وإذا كلها تطابق مرض السكري بيكون في احتمال إنه عندك. بس هو عفوا ما فيش مثلا تردد على الكلام عن الحمام كتير ولا في عطش Okay. كتير. He doesn't go to the bathroom and he doesn't feel very thirsty. That's not the only benchmark. Okay. You, ليس هذا المحدد الوحيد، هناك عوامل أخرى. it's a simple test. It's very inexpensive.